Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin ina mafita. Shirin ina mafita shiri ne wanda ke duba abubuwan da ke faruwa wanda ya shafi damuwa da kuma dai sauransu wanda kuma ake neman mafitan ta ina za a samu. To masu kallo kamar da kuka sani ni Firdausa Musa Abubakar wacce za ta ja ragamar shirin tare da abokin aiki na. Amos Paul, you're welcome to the program today. Da kuma babban bakonmu na yau. Good evening, everyone. Good evening, viewers. To yau dai gashi muna tare da Kun faɗa sunan shi ba. to shine nake son ƙara Okay, kafin shi in abun nan. So yau kamar yadda kuke gani muna tare da likita. An ce likita wato doctor wanda kuma sunan shi Okay, sunana Dr. Hamid Gabriel Uba, the public health physician ne. barka da shigo a cikin shirin. Na gode. To kamar yadda kuke gani yau dai muna tare da babban likita wanda yau za mu tattauna ne akan wani cuta, don cuta za a kira shi. Misali a ce mutum yana yin abubuwa kamar ya samu damuwa, kamar a ce yanzu da ke an shiga wani irin yanayi na rayuwa wadda suka kalli mutum yana tafiya ya hau kan titi bai ma san ya hau kan titi ba. Za ka ga mutum yana tafiya yana ta magana shi kaɗai kamar yana calculation da dai sauransu. Doctor. I don't know what you're analyzing. To shi kenan yanzu kada gaya musu wani cuta ne wani. Well, I think let's just call it PTSD. That's post-traumatic stress disorder. Sure. That's what the Englishman calls it. So you can even call it in Hausa PTSD and leave it. Maybe doctor will be able to explain it to you, but I don't know how to explain it in Hausa. To likita gare ka za ka iya ka gaya mana wannan cuta? Okay, so the PTSD, which stands for post-traumatic stress disorder, it actually like a psychiatric disorder. And it results from most of the time from any individual who has had encounter with trauma. Maybe there's also that has a lot of stress on the person. So most of the time, it doesn't just occur on people like that without having any history of trauma. I'm going to define trauma, what trauma is later. But most of the time, it actually occurs in individual with those kind of history. And it's actually, like I said, it's a psychiatry disorder that actually occurs as a result of any individual that has undergone any form of traumatic disorder. And like I said, it's a psychiatric disorder. Now, traumas could be anything that has the tendency to actually cause stress on an individual. Right now, we're actually talking psychological, like based on someone's mental state. Because PTSD, post-traumatic stress disorder, is more of a mental disorder. But let me also say that when people are hearing mental disorder, first things first, what people are now saying is that maybe hauka or those kind of, no, it's not actually hauka. It's just that as a result of, because all of us individually, based on our genetic makeup, biological makeup, we all handle stress and trauma differently. Okay. So those people, there are certain people that their mechanism of management of this traumatic stress is, let me say, it's small, and so they actually used to come down with the disorder as a result of that. Okay. So two people can go through the same experience, or maybe you actually just have one or two people that can actually come down. So about 5 to 10% of the general population, those are the people that usually come down with it. What are those particular trauma? It could be war. War is a stressful, traumatic experience. Yes, it can. Yes, people that can come down with that. Of course, maybe we'll actually mention later, but you actually mentioned one, like military people. Giving birth can be a traumatic experience for women. In fact, it is even said that women actually have their up to like twice at risk of having PTSD as compared to men. And so, like I said, even giving birth, a woman can maybe she went through, let me say, a prolonged labor, and she'll tell you, I will never get pregnant. So that one, in fact, she can Some say that people collapse. Yes, in fact, that one she can tell you that she's not even going to get married. So she will avoid anything totally that has to do with
with them that will actually get her pregnant. So even to fall in love, say she will not do it from anything that actually has to do that. You understand? So then natural disasters. Like recently we had flood cases in. Okay, so dama na magana akan post traumatic events. That is raunin da zai sa mutum ya behaving ya samu matsala da kwakwalwa. So like first one, I think I mentioned war. War situations where magana haifuwa. And then na magana haifuwa. And na magana the natural disasters. For instance, recently akwai flood there was Borno. cases of flood in Borno, some part of Bauchi, some part of Yobe. So people within those particular regions are likely going to even come down with PT post-traumatic disorder. Then accidents. It can be plane crash. It can be normal. Sorry, there's nothing normal about car accident. So people who, let me say, were also involved in a car accident, they can also have those are also traumatic events that can put a lot of stress. So most of the time you find out that the person will not want to travel. He prefers to actually stay, or he won't try to stay away from cars. Then terrorist attacks. You know, maybe for instance, like during the Boko Haram era, there are people that would actually come down because so they are those stressful. In fact, armed robbery attack. Maybe a home that was he had armed robbers maybe visit that particular family. Maybe they came with gun. That particular experience can also cause those disorder. Then childhood neglect. A child who was neglected by his dad, by his parents, can also cause that particular disorder. Also, they also have kidnapping. People who are kidnapped, maybe they took them to, maybe they walked for a long distance, took them to a camp, concentration camp, and then maybe those kind of people can also come down with the disorder. Assault could be beating somebody. You're being beaten, maybe you're being bullied in school. You know, all of those kind of stuff. Those are can also cause them the disorder. Rape. When a lady is raped or when a guy is raped, well, of course, you know that ladies are the ones that are usually actually being raped far much more than men. But you could also have men that are also being raped. So physical abuse, like when a child is physically abused, maybe he's staying with an uncle, with an aunt who has been abusing him, maybe making him work round the clock, you know, making him not to even eat well and those kind of stuff. You know, those ones who can also predispose this one to those disorder. Then sexual abuse. You understand? A lady, a guy who was sexually abused. Also, those ones who can also produce. In fact, for those ones, most of the time, those ones, by the time any particular lady or maybe a particular guy, you actually find out that when it actually comes to sex, they actually have some particular phobia because of maybe it can be that maybe the first experience of sex that he or she has was traumatic. And that will actually make him or her to actually stay completely away from anything that has to do with sex. Just like you even mentioned the childbirth, you know, the primer is a problem. You go through a lot. You're not even interested in anything again. Exactly. Yeah, very very well. So those are actually like primary. So on her mind, she just feels that anything that has to do with childbirth, it comes with a lot of trauma because maybe you actually have some women that are in labor for 2 to 3 days, and then they will just and then maybe sudden death of loved ones. The parents, maybe for instance, they try to travel and then all of a sudden you just heard that okay, they had an accident and then they died. So that's traumatic event can actually predispose one to be because those kind all of these particular events that I actually mentioned, they have a way to actually they actually predisposes one to a lot of stress on the brain. And then so any individual that does not have a very good coping mechanism is likely going to actually come down with this with this kind of disorder. You know, sorry for the as doctor was talking, you know, he mentioned some things. So I wanted to ask him on this age range, but he said he's in children. But even in the children, is there a particular age range? Because I know when I was in secondary school, when we finished, actually it's a school with a lot of discipline, more of a military school. Some of my classmates I know just don't even call the name of that school. They will look at you and begin to fight you.
because they had to see doctors, they had to go through a lot of things. They don't even want to hear the name of the school. Is it that bad? Does that affect people? And how long? As in, can you even start with a baby? Yeah, it's no, not maybe like a baby, but you can actually have like children, Okay, like teenagers. children. Okay. A child. Child. Yeah, so 5, the child, 6, 7. 5, 6, 7. You know, children as early as 5 years actually understand when you're doing some certain things to them. They actually know. So sometimes you actually see that maybe like when a particular uncle comes to the house, the children run away. They run away. They stay away because maybe there's something. So there's something that that particular uncle, maybe aunt, is actually doing, and so they actually avoid. So what those your colleagues or those your friends did, it's typical of some of the signs and symptoms of anybody who actually has had a traumatic disorder. A mention of, for instance, if it's actually an uncle that has abused a child, a mention of that particular maybe uncle's name, you could see it on the face of the child. It will actually, because immediately you mention that particular uncle, like the person starts reliving that particular experience, and the person does not want to go through that particular experience. So the best thing is don't even mention it. So, but it's like recalling every bad thing that happened. Exactly. Just like Farida was saying, somebody walking on the street and making noise without even realizing that it has affected him psychologically. Very well. Very well. Kamar yadda gashi likita yake mana bayani abubuwan da suke kawo waɗannan matsalolin ɗin idan aka ce yanzu an yi rapin ya mace don kasan ni hankali na zai fi karkata ta can ne. A ce yau an rapin ya mace tana iya samun wannan matsalan ɗin, sannan kuma in a ce yau akwai wanda yake treating mutum badly, a ce kamar irin caregivers hakan nan, ana samun iyayen da suka haifi 'ya'ya ma ba su kullum kawai abubuwa. Yaran goyo, yes. Shi ma yana leading a samu wannan matsalan. Saboda yadda ka dinga kirga su ka baki da yana mantawa da su. Akwai na fashi. To bai ma kare ba, akwai na fashi. Akwai wanda bai ko kaman suka yi asari. Yawwa. Asarin zai zama ko da mota, ko da mashin, ko da wancan shock din yana sa ake kira jirgin sama. Wancan magunan suna ciki, so kaman ko wanda aka yi musu kidnapping aka kai su cikin jeji haka. Ai doctor da kake magana ne, bari koma Hausa, bari tsunduma Hausa ne ma yau. Watan akwai wanda na haɗa shi a asibiti ni ma kwantar da ni. An fara treating din shi cewa yana da BP ana ta BP, sai da kai shi gun waɗansu suka ce wannan mutum bai da BP. Sai da suka kai shi gun likitocin mahaukata. Kwakwalwa. Yawwa can aka fara ba ce mahaukata? Kwakwalwa ko? To likitocin kwakwalwa su suka fara bi da hankali. Sai mutumin da ba iya magana sai zo ne yana kallon ku kawai ana ce BP. Da suka ana tara mishi maganin BP, ashe bai da BP. Sai da ya zo ya samu likitocin nan da suka fara aiki a kan shi, mutumin nan yanzu yana watsa baki kamar rediyo, ya gama warkewa ba. Ya ce na gan shi garau yake ji, na ce to idan ba a gane ba wannan abu yana faruwa da mutane da yawa ba a ganewa, likita ya za a yi a gane wannan abun domin a kawas da shi. Wani sai ga ana treating mutane abin da bai kamata ana musu kuma wannan abu na damun su. Okay, so usually in most of these pathologies you actually have I can say their signs and then there are also symptoms. But you know, like we mentioned, most of these particular events, we like to call them events, these traumatic events, that because this particular event are actually life changing. Because for instance, let's say for instance maybe a girl child or something that is a virgin and all of a sudden was actually raped. It's life changing. It changes her life. Or a woman who takes in and then delivers. The birth of a child, right, changes her life entirely. Someone who was kidnapped and was taken to the bush, for instance, maybe he lost a lot of money or he was beaten. Yeah, seeing even the environment. So most of the time you can actually see that there's actually like a near-death experience. Yes, there's a near-death experience. So the person feels as if he feels maybe and then later on so the person has actually gone that very, 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 very close to death. So in the square accident. Exactly. Muke kamar wanda ka san wani bibi zai ce ai motan shi ya tumbu 15 times. Wani zai yi magana cewa motan ya tumbu 15 times. And then you will see him happy. And that person
from that particular day, there's no way he can be able to tell you this thing actually happened. So he tried to at least stay away. Yes, from I want to exactly. So sometimes the signs and studies include that the person does not want you to mention the name of that particular event. Maybe go ana magana, mu ce kama abu ne maybe da muna magana yanzu, then all of a sudden in magana kidnapping, expression ɗinka zai canja. Jikin shi ma zai rawa. You will be scared, you're anxious, there's one intense anger, maybe like emotion. Zai fara zufa ma. So all of those are sympathetic actions. So the person will want to leave that particular environment. The person will not talk about that particular experience. You want to leave that particular environment. You wouldn't want to be discussing. Maybe the person is the person can be talking. Then you can up and down. All of a sudden, once then can mention one particular topic, the issue. Very magana ba. Maybe they withdraw. Some people that's the sound nightmare. Za su yi ta ihu ka. Za su dinga ihu wani maybe za ga yana kafin ka abin da zai fara tashi abin ya fara ihu. Wani ka ce mishi ya koma wancan gidan da abun wancan experience ya faru ko za ka yanka shi ne bai tafi ba. In ya ji ba za ka gani this kan bai sake ba. But mutum yana barin wancan wurin ko kuma environment ko kuma wancan gidan ne za ka cewa he will just come back to da irin wasu da ba a yi wani dogon jinya ba a ce iyaye sun zo sun rasu a gaban idonka kana kallo ba za ka yi. Yes, of course, maybe ba wani ma maybe kuma bai ma maybe ko sun yi fada da iyayen ko wani abu and then all of a sudden kawai ya ji cewa baka samu damar wani. Shi yasa ya ce kamar mutuwan wanda kake kauna. Exactly. That kind of rudar da kai ka rasa ne ke maka dadi. To wani sa yadda nake fushi nake ce wannan abu yana faruwa da mutane da yawa amma kusan mu a Afirka muna da wani damuwa. Ko mutum ma ɗauka abun kamar ya ce zai manta ba shi zai manta. To haka mutum zai zo da shi ya jima sai ya fara fita hankali. Mutum ne wanda ya kalli abun da gashi nan kamar in ya shafi mutuwan dan uwa haka ko wanda ya fi kusanci da kai mutum bai samu daman yin kuka ba kaga kuma sai kaga ana cewa kukan kuma bai zo. To ai shi yafi. Sace in mutum ya samu yayi wannan kukan. Da ba shi ne wani kuɗi za ce miki kamar namiji na bane za ce maka ai kai namiji ne. Kai ka rike. Kai kuka fa. Ka rike? Ana fara ka rike kai kuka. Ba zan rike ba. So ita mace ne. So most of the time as per this kind, those kind of you should allow people to express their emotions. If it is the death of a loved one, allow the person to actually express his or herself. Let the person feel the pain. Yes. Let it pass. Let it come. But then again, there has to be some form of counseling. Some form of counseling. That's why I'm driving a doctor. In Africa, we don't take this thing seriously. We see people getting depressed and miserable. We say just leave him, he will get over. Yanzu kaga cutan da muke magana akan shi nan ba, kwata-kwata wannan cutan din kusan kaman kowa yana da shi. Mafi kalilan ne zaka samu waɗanda ba su da shi. No, kin ji abin da likita ya faɗa ya ce kwakwalwarmu daban-daban ne. Akwai wanda yana iya rike yanzu mai magana makarantar da na gama. Waɗansu na gaya miki zagi za su fara maka. Zahiri za su yi maka cewa kada ka sake kiran wannan abu. Waɗansu kuma sai ga shi an yi murmushi. Sai a ce kaga lokacin da wane mana kaza wannan ya faru sai a dinga dariya domin an riga an gama juna cewa za a iya manage a wuce amma ba ko ne zai iya ba. So most of the time like those kind of experience, okay, kamar na yara ko za ka gan cewa kamar for instance I'm sure some of those your classmates, if you can remember, in the house makaranta, they will not want to be separated from their parents. They will hold so tightly to their parents. By the time answers are dropping you some makaranta again, so that's the thing. Ba so super mama super mama. Those na so abundant da suka shiga. Yes. To ta wani bangare wani abu kaɗan yana da kyau, ta wani bangare abu kaɗan bai da kyau. Amma kafin dai ina ga masu kallo bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da shirin namu zai dora da kace mu na dawo ba da jimawa ba.
dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar da kuka sani muna tattaunawa ne akan wannan cutar da ke sa mutane su zamanto ba wai abin ba hauka bane, ana dan samun dai matsala dai haka. PTSD. To PTSD. So kamar yadda kuke ji an faɗa muku abubuwan da wannan PTSD din yake kawowa, sannan kuma ana magana akan abubuwan da yake causing waɗannan abubuwan, kana kuma akwai yadda za a kare kai daga kamuwa da shi din. Bai gaya miki wancan ba. Zai faɗa kenan daga kamuwa da shi, don a cikin shirin namu kamar yadda muka faɗa ina mafita, kana duk wasu matsaloli da muke da su dole akwai mafita, kamar yadda kafin a yi cuta sanda aka yi magani. So duka za mu magani. Ai da cutar ake son maganin da ake samu. Akwai maganin kafin macutan din. Rashin sanin wannan zamu fara wani musu da sai cuta ya fito kamun to akwai likita nan zai iya gaya mana. To ka san kirkiran magani ai ba wai da an ga maganin ba za a same shi akan iska ba, sai an san wani cuta ne sai a zo na ɗauka cutan a yi gwaji a samu mafita. Ni yanzu likita ce mai zaman kanta. Yanzu ƴaƴan itatuwa. Ana cewa rigakafi. Kowane ciwo na da magani. Kowane ciwo yana da magani. Yanzu ka gaya mata, amma kai sai ki ce mun an samu magani kamar ciwo. Kai yanzu ka canza mun magana, kaga ba wai jin Hausa kake yi sosai ba, kai ka canza. To na shiga uku. Amma dai na faɗi daidai. To kana magana yanzu zaka faɗa mana. Yanzu da na maganan su symptoms ne ce ma in fact it can also affect somebody's sleep. Person who have difficulty can't sleep again. Yeah, so most of that can cewa kuma idan mutum bai yi bacci da kyau ba, maybe it's possible kuma maybe wannan wanda ka same shi asibiti ne na it's possible maybe ko baya bacci. Maybe tsoron shi ne idan ya yi bacci, maybe duk lokacin da ya yi bacci yana iya samun nightmares. Likita karfe 3 da safe nake tashi ba na kai safe ba. Kun yi wanda lafiya. To kwanakin ba akwai wani kanina da ya samu accident. Bara ce dai gashi kai dai accident din tunda wani ne ya stabbing din cikin shi sai ya jawo kan sai kan cikin shi ya zuba kan kwalta haka. So an tattara mayar mishi ciki an kai an je a FMC ne aka wanke kayan cikin aka mayar aka yi tiyata kai dai aka ɗinke cikin da sauransu aka mayar da shi. So da safe da muka zo idon shi nan a buɗe aka don ya sha jini ya kai leda 3. Yayi bacci fa ya ke bacci. Abin da doctor yake faɗa ya ke bacci sai zan ce mishi ba kai bacci ba kana zaune sai mun haka. Nace ba za ka yi bacci ba ne? Kana tsoro kar ka yi bacci ka wuce da haka ne? Ya tafi ya riga ya tafi. So it's actually usually is a near death experience. So already maybe shi dai kawai ya riga gan cewa ya sadaka kawai. Ya tafi ne kawai. So most of the za gan cewa they have difficulty sleeping. They find it difficult to sleep at night. And sometimes in the suka yi bata gan cewa za su samu nightmares. Just tashi a They will start recollecting those particular before anything they will just wake up. Maybe they feel some of them will not feel like maybe they actually drowning or something. So they just wake up all of a sudden. Most of them are also hyperactive, hyper alert. When they may be in here, they make sure maybe they are cooking coughing about it. But maybe after 30 minutes or maybe to 1 hour, it's like they do maybe actually maybe that's when it's happened. Maybe people that maybe had amoral attack. Maybe they felt if they don't secure the particular environment, they can actually come in. You understand? So they are also easily irritable. Going up just anything you just do small before anything. They just get angry. They are angry. They are shouting up and down. You understand? They lose interest in the previous event that maybe on a very good day they actually have interest. They lose interest. They withdraw from people. They avoid anything physical activities or places or thoughts or feeling that has to do with that particular traumatic event. Just common feeling, common thoughts. Feeling, thoughts, activities or places that will point to you that this one, it has to do with, let me say, that your secondary school. They don't want anything to do. In fact, I have some. Even me, actually, not that I'm crazy about the place, but I have gotten over it. But if I go, the hairs of my body used to like rise. I'll remember all those things that, you've gone through a lot. Yeah. So, but just like you said, we're different. Some can endure. Some will even go back there and shout and catch fun. Some will tell you that
they go, then their heads begin to spin. They will just have a lot of miscalculation or things. Yeah, some of them actually come down with they feel guilty, they feel ashamed. A lady, for instance, who was raped, maybe she just feels she's dirty. That particular event will now make her feel dirty. So because of that, yes, she feels dirty, and then she start maybe she may even start to blame herself. And then because of that again, she now has maybe like she doesn't believe that she can become anything in the future. So the hope of the future for her is gone. Is gone. So there's this sense of hopelessness. Yes. Some of them will just go and start taking drugs. That's why I'm trying to go back to the kids. The people we're supposed to be more concerned about. Yeah. These kids that have been abused, violated, and so many things that happen to them. Is there any way that these kids can be saved? You know, they have a long way ahead of them. And then to do our counseling sport. I used to tell somebody that a guy that was raped will try to become a rapist when he grows up. And all these things. Because people used to say, do they rape guys? Yes, they rape boys. They rape. So many things happen to them in there. Yes, that's the one we pronounce and all this. You know, sorry to cut it short, but the candid truth is that a hurtful person will hurt another person. That's it. If you are hurt and you never get to deal with that particular trauma, there's tendency, in fact, the tendency that you're going to hurt another person is actually high. Irin kaman abunan namu da muka yi na satin da ya wuce wadda malami ya yi abun nan ma gender based violence ya ce shi ma ai an mishi so shi yasa shi ma ya tashi yake to kaga ire-iren su gaskiya. Because if you don't cancel the person, right, the person who is actually hurt, you don't cancel, the person didn't get counseling, he didn't get to a particular point where he understand, okay, what was done to you was wrong. Now this is the normal, this is the ideal. So you change the person's mindset from that what is being from a hurtful mindset to, let me say, a normal person's mindset. If he stays with that particular mindset, he's going to act his mind that particular mindset. That is my problem. That's what I'm complaining about our country, Nigeria. Are we really looking into that? We tend to forget this kind of things. So, doctor, I bet you a lot of patients that come to the hospital claiming they have problems. I was in Sokoto. Let me share an experience. When women will come to see my friend, he said I should just sit by this side. As the doctor, it's supposed to be patient. Doctor said, don't worry, just sit by this side. Don't disturb yourself. And everyone you ask, is there malaria and all these things? I said, doctor, why emphasizing on this malaria thing? He laughed. He said, psychologically, they're not sound. So the problem is that they want to get out of the house and come to the hospital so that they can have peace. You can imagine this kind of problem. They want to come and have peace in the hospital. Peace in the hospital. So whenever they say, so at times they don't even give them the drug for that sickness. What they give them is they go and get injection water or just normal drip. So psychology, you see the next day they say, I now working. So you can imagine the doctor knows that, yes, they are healthy, but they don't have that peace of mind where they come from. So they want to run to the hospital. So these are problems we are facing in our society. Medically, what are people advising us to do? What can we be able to do to solve this problem? No, this thing is that first of all, we actually need to get to a particular point where we agree that such problem exists. So how do we make people agree that they exist? This is part of it. We have done it. Yes. Right? So you're creating awareness, right? This form of program where you invite people to come and talk about it, right? You can actually have thank God for social media. You can actually have this little flyer. The whole idea is to actually create awareness about certain issues like this, and then going for counseling is not actually wrong. Going for counseling does not say that you actually have that particular issue. But we're afraid. Yes. We're even trying to run. So they want to say our psychiatric doctors. We're making them jobless. We're making them jobless. No, in fact, anyway, because I even did not even mention one thing. In fact, some of those particular one, let me say, I won't come on in our environment. A lady or a man with bad marriage. It's traumatic. Seriously. It's traumatic. Your husband is beating you continuously
or your wife is beating you continuously. But I think you have to interpret this one properly because it's a problem we're facing. To yanzu kafin ba, masu kallo bari mu ɗan sha ruwa mu dawo sai ku ɗan gafarce mu bari mu ɗan ji hutun takaitaccen lokaci idan mun da shirin namu zai ɗora a dakacin muna dawowa da jimawa ba. Masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗin kuna kallon shirin ina mafita. Wai na ce barka da hantsi. To, masu kallo yanzu za mu ɗaura muku namban waya domin ku shigo ku bada naku gudunmawan sannan kuma ga shi nan muna tare da likitanmu. Zai iya yiwuwa kuna da wasu tambayoyi na abubuwan da suka kulle muku kai game da wannan maudu'i da muka ɗauko muke tattaunawa a kai, za ku iya kira domin ku tambaye shi, yana nan musamman domin ku sannan kuma zai iya ya ba ku amsa. Masu kallo kafin mu ɗaura muku namban wayan bisa akwatin talabijin ɗinku za mu roke ku alfarma za mu roke ku ku yi haƙuri duk wanda zai kira mu don Allah ku ringa matsawa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku rage sautin akwatin talabijin ɗinku sosai don ku ji mu da kyau mu ma kuma mu ji ku da kyau. Kana idan kun kira mu yana da kyau ku saurare mu ta wayoyinku ba ta akwatin talabijin ba. Sannan duk wanda ya kira ba a samu damar ɗaukan wayan shi ba ya yi haƙuri duba da yanayin kiraye-kirayen da zai iya kasancewa yana shigowa. Sannan kuma za ka iya turawa da saƙonni ko kuma in ce za ki iya turawa da saƙo insha Allahu idan lokaci ya bamu dama kuma za mu iya karantawa. Kana za ku iya turo mana da tallace-tallacen ku sannan kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, Twitter, Instagram, YouTube har ma da TikTok. Sannan kuma za ku iya turo mana kamar yadda na faɗa da tallace-tallacen ku wanda ya kama ko da menene suna, aure, tallan abubuwan sayarwa idan kishiya ma za a yi miki za ki iya turo mana da tallan auren za mu yi shi babu wannan ba wani matsala. To masu kallo ga namban wayanmu nan bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya fara kira domin ku ba da naku gudunmawan da kuma tambayoyinku. We're discussing that you should explain about bad marriage and you're adding the trauma of adding wife. Okay, explain that of bad marriage. To, idan aka ce aure wadda ya zamana akwai matsala, matsalan ɗin kuma an riga an sani babu auren da ake yin shi mafi yawanci wanda muka sani sai akan soyayya. Sannan kuma idan kana son soyayyan ya zamanto da ƙarko, dole ne sai ya zamana da fahimtar juna. Lokacin da kuka yi nema ku fahimci juna ga abin da ke ɓata ma wannan rai ga abin da ke ɓata ma wacce rai. To daga nan kuma sai ku ƙara sa haƙuri kullum duk soyayyan da kuke wasu an ce ku yi haƙuri fa, ku yi haƙuri zaman auren da za ku fara mene sai su ce wani haƙuri za mu yi bayan kuma auren soyayya ne ba auren dole ba. To duk wani lokaci idan aka ce yau zama ya haɗa ka karkashin inuwa ɗaya da mace ko kuma zama ya haɗa ki a karkashin inuwa ɗaya da miji, dole ne sai da haƙuri sannan kuma fahimtar juna yana da kyau. Idan an fahimci juna wasu abubuwan sun faru wannan zai kira wannan ya tambaya me ya faru kaga ana waye-waye. To amma idan ya zamana rashin haƙuri ya shigo shi yake kawo ke kina da rashin kunya caccakan baki miji ya zo rai ya ɓaci ke kuma a miki magana kin fara wani suruce-suruce miji sai ya kai hannu wadda kuma duk addinanmu ba su yadda a ce namiji ya daki mace ba. Ballantana a zo kan babban al'amari yau yana zama babban sako ne ko kuma in ce babban abun mamaki idan aka ce yau mace na dukan mijinta. To duka wannan abubuwan ɗin suna faruwa kuma idan ya zamana namiji mace na dukan shi kaga dole ne zai samu irin matsalan da yanzu muke magana a kai. Sannan kuma idan ya zamana cewa namiji yana dukan mace shi ma kuma yana kawo irin wannan matsalan. Sai ka ga mace ta fita gidan aure sannan sai ya zamana ba ta so ma ta sake yin wani auren. Ta saurari namiji ma ina duk abin da zai faɗa ce karya ne. To haka namiji ma idan ya rabu da wannan matan shi to kafin ya sake aure zai ce irin halin su gaba ɗaya ne. Shi yasa koyaushe sai ka je ai
ɗan hutun takaitaccen lokaci kana kuma ku yi haƙuri da ɗan matsalan murya da muka ɗan samu daga ɗan karshe-karshen nan. Kamar da muke magana waɗannan matsalolin da yake haddasawa ko in ce ɓangaren gidan aure kenan wanda ake samun ko irin dake-dake da wasu abubuwa da wanda yake kawo matsala a gidan aure wanda sai ka ga namijin ya samu irin matsalan da muke magana a kai ko kuma macen kana za mu ɗan samu karin bayani daga gurin shi. Kamin ya yi karin bayani kin san kin yi magana da duka wani sai maganganu ma da yake faruwa a cikin gida yakan kawo damuwa da za ga mutum ya kusan tabuwa wani ba sai an taɓa ka ba. Wani lokaci za ka samu mace da namiji ba sa samun matsala sai dai matsalan dangi. To ai dama dangi ke kawo wani abu ba ki taɓa ji ba ya kira da third parties amma kuma dole ne sai da third parties. Akwai wani abu aka ce ciwon ido hakuri za ka yi da shi so sai ku sayar da za ku yi manage kada mu koma marriage counseling. So then most of the time, sometimes words. Yes. Words are so powerful. Too powerful. So a man can say certain things to a woman, and then she feels downgraded. She starts feeling anger. She starts feeling ashamed of herself and all those sorts of things. So a woman can also say the same thing to him. So all of a sudden, before you know anything, he begins to detach himself from that particular marriage. Yes. And then before you know anything, him detaching from that particular this thing makes them to now start having issues, distance. Before you know anything, that's why this kind the marriage will not start having issues. So eventually, let me say, if they are still separate, he or she would not want to actually get married. Now, when that happens, based on the part of how to even the criteria for you to even make those the diagnosis for this kind of people. I'm moving forward actually for how to make diagnosis. One of it is that the person will have experienced or has witnessed, right, or was involved in any of these particular issues that we talked about. That's like we said, these issues actually they are near-death experience. So if you carefully ask the person, you now hear that maybe the person was kidnapped before, the person was raped, or the person had an accident before, and all those kind of stuff. You actually have it. Then the person's response to any of this particular trauma will be that of either fear, hopelessness, or horror. When you talk about traveling, the person you start hearing maybe the person will not start telling ni baran hawa mota ba. Right? Na mota ne ba zai The mota ne ba. So the person now the person's response to that particular stimulus is fear. Kamar in kai magana aure in kace mun ba zan hau jirgi ba baran je ba to shikenan. Right? You mentioned about marriage. The person is the first thing that comes to the person's mind is that of horror because of maybe her past experience. So she does not want to hear it. You won't mention marriage. You know, 1 year, in fact, no one mention marriage at all because the mention of marriage makes her recollect some certain words, some certain thoughts, some certain beating, certain images that comes with that particular distance. Okay, masu kallo kar ku manta fa mun daura muku namban waya da muku shigo ku bada naku gudunmawa. Kamar da muka faɗa kullum mu namu dai ina mafita. Kamar da kai magana akan cewa za a iya waɗannan abubuwan ɗin za a iya ana faɗakar da mutane abubuwan da ya dace a ce sun yi musamman a ce a'a dan uwanka ya samu wannan matsalan ko kuma ka kalli signs and symptoms a jikin wani ya kamata a ce ka kira don ka counseling mutum akan abin da ya kamata ya yi da sauransu. To idan aka ce ka yi bayani yadda ya kamata su yi counseling mutane akan ire-iren wannan ko ma ya kasance uwa ce ko kuma ya kasance makwabci ne da dai sauransu ya ne kamata a ce ana yi. Okay, so yanzu kamar misali wanda aka kidnapping shi ka san musu da aka yin cewa na aka kidnapping aka sake shi in ya dawo musu da aka yin cewa za a ce okay ai an bar shi a gida after some time aka yin cewa maybe okay initially aka yin mutane sun zo ana gaisuwa inda aka zo gaisuwa ma aka yin cewa an zauna ana wani hira ne wanda maybe za ka yin cewa za su iya samu damuwa shi ne idan suka dawo in ka fara tambayansu wasu su ba su yi magana ba. Kuma mutane suna da son jin gulman nan sai a ce lalle ka faɗi ne haka maka can me ya faru. To wai su da suka da za a ga cewa ba su yi magana ba.
ba su faɗa maka cewa ga abin da ya faru ko kuma da suka fara magana za ka cewa maybe za su fara fashe da kuka ko kuma za ka cewa along the way kawai za su season abin da za su daina magana irin wancan mutane suna baka sign a sun cewa abin da ya faru da su din nan is traumatic ya taɓa musu kwakwalwa so ideally ya kamata a musu counseling ni dai kin san in likita ya ce a yi musu counseling din sai in tuna to akwai da shi ya ce yanzu muna kokarin mu nuna mutane abin da za a yi kenan in baka ba ni abu sai yana ga in ka ga mutum a kasan nan za a je a muka za a gwada ka a duba ka a baka shawara sai kada ka damu akwai abokina muna aiki tare kwana 30 da ya zo na hannun mutane sun rike shi na ce malam ka je ka samu likitoci su tambayoyin ka su ya ce kada ka ji komai jiki na gidi ba ai na yi test na ce test ne kadai test ne kadai akwai abin da ya fi test da ya kamata kai hello salamu alaikum hello da ba muke magana ko da ina ke kira hello to mun gode sosai mun yi magana ina ga ba ta jin mu ne da kina sauraron mu ta waya za ki iya ki ji mu okay so yanzu dama usually treatment din is basically of two format kamar wancan na abokin ka din kasan most of the time in that way fara da mu the first things first shine when he will be in the state of denial completely zai da aina haba ni haba na fi karfin wannan kaka da musu is just a state of denial then later on kafin ta ankara then it will not start dawning on the person gradually cewa this thing actually happened and it actually did change his life for instance sorry I'm using marriage for instance let me say somebody that was married and all of a sudden had issue with his wife they fought and then maybe the wife left him or he left her or whatever any of the two maybe that actually happened. Then by Kitafi, by that one, you know, and then he feels I can cope. Then all of a sudden it just dawned on him that sorry you cope now, go here. You want to cope in a back we are. Akwai wanda yana faɗa mai yace in na rabu da mata na ban san ko zan kara aure ba. Gara shi ma yadda doctor yana nan miki ba batun kara aure ba fa. Wannan fa ya ga rayuwar shi ba zai ci gaba ba ne. So bai ma san cewa initially wannan abin da ya faru was too traumatic for him to the point that so initially it is just a form of denial. Then he now comes to a particular point that he now self-realize that okay something like that happened before he now comes to realize that okay I actually need help. So but some people before they maybe come to that point maybe that they need help they've actually entered into depression. So that now brings me to the treatment. The treatment can be medical, like from a using of drugs, or psychosocial or psychotherapy. Which the psychological aspect of the psychotherapy is the most important aspect of it. Like 80%. Psychotherapy maybe come on treatment in kokolwa. Okay. Kamar mutum zai shiga cikin kan mutum ya shiga cikin kanka. Shiga cikin kanka kuma? Yes, there's a way I can enter into your mind. Okay. Yes, I can enter into your mind to be able to understand what is happening to you and then find a way to be able to help you. For instance, if you're scared, there's a way I can actually get into your mind and make you to come out and face that particular fear. You understand? There's a way I can bring you to that particular fear. Kamar a fit da tsoron kenan. Yeah. So it's like, come and face your fear. You understand? Are you scared of love? Are you scared of sex? Are you scared of relationship? Are you scared of entering a train or plane or whatever it is? You understand? So through psychological therapy, we can get you to that particular point where initially you're running away from that particular stimuli. We introduce you to that particular stimuli under controlled environment first. We introduce you to that particular stimuli. Then you now get to a particular point where that stimuli, when I mean that stimuli, that event, that traumatic event, it can be accident, a kidnapping, whatever it is. Even when you think about it, it doesn't bring the same form of intense pressure